Optužene za veleizdaju. It's a female spy. Female spy. Well, that's exciting. Ta slavna egzotična plesačica simbolizirala je ljepotu i žensku zavodljivost. Matu Hari, c'est le mystère et le fantasme. Kao kurtizana imala je intimne odnose s moćnicima. Sex and death together. I think that's what she is. Ali 100 godina poslije na jedno pitanje i dalje nema odgovora. Was she a spy? Was she guilty or not? Hoće li to zauvijek ostati tajna? Pariz, veljača 1917. Prvi svjetski rat hara Europom već 3 godine. Jedno od najpoznatijih žena dovode istražnom sucu na ispitivanje u palaču pravde. L'arrestation de Matu Hari, elle a forcément été surprise parce que Matu Hari était persuadée qu'elle se tirerait toujours de toutes les situations. Hoće li uspjeti? Godine 1917. Nijemci i Francuzi nemilosrdno ratuju. Početni žar za ratovanjem odavno je zamijenila zgroženost zbog neprestanih strahota. Matu Hari est arrêtée à un moment où on a absolument besoin de trouver des espions. Il faut rappeler qu'on était en 1917. Il y a des centaines de milliers de morts par mois. Rien n'avance. Comme l'armée française n'est pas défaite mais n'arrive pas à vaincre, l'idée commence à se faire dans l'opinion qu'il y a un espion de l'intérieur. Možda je ta žena koja je bliska s muškarcima na visokom položaju špijunka. She wanted to be something, do something. And she wanted to be free as a woman. Na početku 20. stoljeća u Parizu je bilo moguće živjeti samostalno. Činilo se da je sve moguće u salonima i varijetejima punima ekstravagantnih užitaka. Upravo je taj put odabrala Matu Hari. She was the Madonna of her days because she was in one moment to the other, she was very famous. Matu Hari was a mix of sex and elegance, and that mix made her so sexy. Matu Hari se proslavila kao plesačica u Parizu 1905. Znala je da će joj tajanstvenost donijeti veliku moć. Pobrinula se da ostane nejasno tko je ona i odakle dolazi. C'est quand même une femme qui a révolutionné son époque parce qu'elle a inventé le striptease et qu'elle a beaucoup travaillé déjà sur l'inconscient des gens et en particulier sur l'inconscient masculin. Les gens étaient un peu fascinés par ce phénomène qui arrivait et qui était entouré d'une aura de mystère. Et elle finissait en fait dans une sorte d'orgasme, il faut dire les choses comme elles sont. Ples Matu Hari obećavao je egzotiku, erotiku i seks. Najutjecajniji su muškarci padali pod njezinim šarmom, prilično besramno. She was always incredibly self-conscious about how she was being viewed, how people were looking at her. But she did, I think, what we all desire to do, which is to live out our fantasy, to just do something completely outrageous and to pull it off. Ta žena koja se proslavila svojim tijelom uklapala se u muške fantazije, tako je i danas. Ali, je li Matu Hari zaista kriva zbog veleizdaje, kako su njezini utjecajni ljubavnici tvrdili pod pritiskom? Je li ta optužba istinita? Moi j'ai rencontré Matu Hari depuis que je suis extrêmement jeune parce que c'est mon arrière-grand-père Pierre Bouchardon qui a en fait assuré l'instruction de son procès. Matu Hari provešće 6 mjeseci u palači pravde boreći se da izvuče živu glavu. Ispitali su je 17 puta.
If you believe that the French were really looking for a spy and they believed that she could be that spy, then she had a chance. The most sexy part of her story is indeed the myth. To fully understand the myth and the entire story, you really do have to know the girl behind the myth. Seksi baš i nije idealan opis nizozemske pokrajine Frizije, ani tamošnjega grada Levardena, koji je izgledao upravo kako zamišljamo. Upravo se u tom skromnom okružju Matu Hari rodila 7. kolovoza 1876. a njezino ime nije imalo nimalo orijentalni prispuk. Margaretha Zelle. Njezin je otac imao trgovinu i brzo se obogatio na burzi. Son père, qui était lui-même un mythomane, parce que de toute façon, il se faisait appeler le baron, il faisait croire qu'il avait des origines aristocratiques. C'est quelqu'un qui voulait péter plus haut que son cul, hein, comme on dit vulgairement, qui était toujours dans un espèce de monde qui n'existait pas. Adam Zelle obožavao je svoju kćer. He spent lavishly on her. He bought her this goat cart, a Bokenwagen, and she had dresses made of silk and velvet in bright colors, which was something that her other friends didn't have. And one of her school friends remembered her as being an orchid amongst a sea of buttercups, which I think is a wonderful kind of symbol. So life began and she was very much adored by her father. And then there were these series of tragedies. So her father loses his money, her mother dies. 16-godišnjoj Margareti preostali su samo stric i strina. They sent her to Leiden to become a kindergarten teacher. The story goes that when she got there, she had an affair with the headmaster of the school, a sexual affair. And so she was expelled from school. But he wasn't. He was allowed to remain in office. Lijepa 18-godišnja Margaretha nije imala ni obitelj ni novac, što joj je jedino preostalo. Brak. Her husband she met because of an advert he placed in the local newspaper. He was an officer who was on leave from the Dutch Indies where he served. She tried to escape, tried to make something of her life. And of course, for her, this marriage would be a very advantageous one because he came from a good family. His mother was a baroness. His uncles were generals, admirals. Godine 1895. Margaretha se udala za Johna McLeoda. I remember letters that she said, "Oh, Johnny, Johnny, I'm longing for you." And I don't think it lasted very long, but yes, she was really in love. She was attracted to him, physically attracted also, yes, and he to her. John je bio gotovo 20 godina stariji od Margarethe. MacLeod did love women, and not only his wife, but also other women. So that might have jeopardized the marriage from the beginning a bit. Godine 1897. otplovili su u koloniju u nizozemsku istočnu Indiju. MacLeod je onda godinama služio u nizozemskoj vojsci. Sin Norman i kći Non rodili su se ondje. There is that image of her on the Princess SS Amalia when they're going off to the Dutch East Indies for the first time, and she's wearing a very conventional outfit with a hat, and she looks quite somber. And I wonder whether she didn't really try very hard in the beginning to be a conventional wife and to be a conventional mother to her children. Nizozemska istočna Indija, današnja Indonezija, desetljećima je bila nizozemska kolonija. MacLeod je imenovan zapovjednikom garnizona i Margaretha je ondje otkrila novi svijet.
It must have been this extraordinary adventure for her to go off to the Dutch East Indies to observe the dancers, and she became involved in an amateur dramatics society. But the downside of all of that was that they were living in a military garrison, and I think that she was probably also much younger than a lot of the other wives, and her husband was very jealous. Margaretha je obožavala pisati pisma. Tek su se nedavno pojavila ona u kojima opisuje svoju bračnu agoniju. Jedne nedjelje poslijepodne potpuno je pomahnitao i zamalo da me nije ubio nožem za kruh. Naš liječnik to naziva tropskom groznicom, drugi ljudi to jednostavno opisuju kao sadizam. Those letters are like a bomb because everybody has now the feeling that there's a pure woman who was having pain, who was struggling for her life and trying to do the best she could. Godine 1899. umro je Margaretin sin Norman. Dugo se vjerovalo da ga je otrovalo lokalno stanovništvo. Ali njezina pisma upućuju na drugi uzrok smrti. Margaretha opisuje kako joj je muž prenio spolnu bolest. Njihovu su kćer također liječili živom, poznatom terapijom za sifilis u to doba. To bi objasnilo dječakovu preuranjenu smrt. His father had syphilis, affected Margaretha, and so as fetus he would have become infected as well. So that is a possibility. It's also possible that the syphilis itself wasn't the cause, but the treatment. It was treated with mercury, which in the end is poisonous. MacLeod, Johnny, blamed her for Norman's death, and the marriage couldn't survive that. I mean, I think it brought out all of the terrible tensions that were lying underneath. Margaretha se vratila u Nizozemsku s kćeri Non. We also know from the letters that Non was ill after that and also had to be treated. Margaretha se borila za pravo da zadrži kćer, ali nije imala novca. Od tada će Non živjeti s ocem, a Margaretha više nikada neće vidjeti svoju kćer. She actually says in the letters that Non and being a mother is what keeps her from sort of sliding into a position of being a courtesan. And once Non has gone, then that opens the door for her. Margaretha MacLeod sanjala je o Parizu, koji je 1904. bio centar svijeta. Muškarci me smatraju preljepom, čitam u njezinim pismima. To će biti njezin glavni adut u prijestolnici profinjenosti. Elle va commencer à initier ce qui va être sa politique jusqu'à la fin de sa vie, c'est le bluff. À savoir que comme elle n'a rien à perdre, elle va aller de coup de bluff en coup de bluff. Margaretha je odlučila ostaviti bračne okove iza sebe i bila je spremna na gotovo bilo što kako bi to postigla. Djevojka iz malenog nizozemskog gradića preobrazila se u svjetsku damu. Elle n'a pas un sou. L'argent qu'elle a gagné grâce à ses charmes en Hollande, elle l'a investi totalement dans de belles toilettes et dans des mâles qui la font passer pour une femme riche. Elle entre au Café de la Paix et là, instantanément, elle devient le pôle d'attraction de toute la société parisienne. C'était ce genre de femme. Otmini saloni i restorani privlačili su Margarethu. Željela je biti ondje. I uspjeće u tom naumu. I don't think she had the intention of being a dancer. I think that she had the intention of living out some other life. She must have realized that Orientalism was hot, it was sexy, it was popular. And perhaps she thought, well,
I know a thing or two. I saw a thing or two. Let's give it a shot. Let's try it. Nitko je iz njezina prijašnjeg života nikad nije vidio kako pleše, ali Margaretha je bila smjela i imala je sreću da je nailazila na prave muškarce. Jedan od njih dao joj je novo orijentalno ime. Matu Hari means eye of the dawn in Malay, or the rising sun. And I think it's well chosen because the rising sun symbolizes a new beginning, a new day, a new adventure. And that is what happened. What must have made her worth going to see is some sort of incredible joie de vivre, some sort of incredible spirit that she put into her dance. It couldn't have been because of her technical ability, because she didn't seem to have much. So she must have had something. Margarethi Zelle iz Levardena nije bilo dovoljno egzotično ime Matu Hari. Izumila je i novu umjetničku formu. Egzotičan, obnažen ples. Beautiful photograph, beautiful headwear. Njezin osobni album predočava nam svu čaroliju i trikove te fascinantne žene. There is still one veil beneath, well, so you can't see anything really, but the illusion is that she's naked. And if we go over here, it's rather nice. You can see her in another pose, and the last veil, she's dropping it. So she's almost completely naked. Izložba u Frizijskom muzeju u Levardenu odaje počast najpoznatijoj gradskoj kćeri. Ovdje su osobni albumi Matu Hari. U njih je lijepila sve fotografije i članke tijekom svoje impresivne karijere. We have a Dutch newspaper article, English, French. There are some Italian articles in here, Spanish as well, a few German articles, because she danced in Berlin, she performed in Vienna, she danced at Scala Theatre in Milan, she danced all over the world, really. Čak i tada njezina osobna životna priča bila stilizirana i prikazana kao mit. She told journalists different stories about who she was, where she came from. She was a princess born on the island of Java. She had an English father, married a Scottish nobleman, a variety of different stories, but always with elements from her own past that really happened, but just made up into a completely different story or different stories. And I think these stories, well, they helped her, obviously. There is one letter where she says she thinks people just came to see her take her clothes off. But I don't think that is enough of an explanation because other women began to take their clothes off on stage as well. I think it must have been something more than just showing off her body. And I think you could see that even from the photographs. I mean, she certainly looks extraordinary, and you do get a sense of this very powerful personality, almost like she's impersonating something on stage. Pariz je na početku 20. stoljeća postao njezina pozornica. Ovo je jedina video snimka Matu Hari. That was paramount for her to be accepted in society, preferably high society, of course, because she would have regained what she lost when the father went bankrupt. She was accepted in Parisian high society and German high society and everywhere in Europe. She went to the horse races, and she lived as a socialite. Matu Hari, djevojka iz malena grada, živjela je kao mondena žena. Bila je iznimno lijepa, potpuno u skladu s tadašnjim standardima ljepote i bila je svjesna toga.
There are people who are saying because she was abused by her husband, she couldn't have enjoyed having sex with other men, but, well, I think you must enjoy it a bit to do it as many times as she did. Muškarci su padali na koljena pred Matom Hari. Ona je to dopuštala i uživala je u tome. My understanding of a courtesan is that that is someone who strikes their own deal around the selling of sex. So she doesn't have a pimp, and there was only a certain class of woman who would do that. And actually, there was a lot of sex for sale in Paris at the fin de siècle. Mata Hari dopuštala je imućnim muškarcima da je uzdržavaju. Oni su financirali njezinu zanosnu odjeću, skupocjen nakit, kuće i klađenje na konjskim utrkama. There were different lovers, but each of them was a member of high society and directly or indirectly very influential. Pariz, grad ljubavi. Za Matu Hari bio je grad ljubavnika. Među njima su bili utjecajni ministri, aristokrati, industrijalci, najveći bogataši, Francuzi, Španjolci, Italijani i Njemci. U Berlinu je upoznala hanoverskoga princa, careva zeta i vjerojatno čak i njemačkoga prijestolonasljednika. Mata Hari se sa svojim udvaračima susretala posve otvoreno. Očito je voljela muškarce u odori. She wasn't ashamed of loving men in uniform, and she openly dined one night with one officer, the next evening with completely other officer, and the next evening with someone else entirely. Ali vrijeme je neumoljivo prolazilo. Nakon što je navršila 30, rijetki nastupi donosili su joj sve manje novca. To je bio još jedan razlog zašto su prijateljstva s muškarcima bila sve važnija sve starijoj kurtizani. Elle peut avoir moins de succès pour plusieurs raisons. La première, parce que comme toutes les modes, tout passe. Ensuite, Matu Hari, elle a lancé une mode. Donc il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont la suivre. Il y a Isadora Duncan, il y a Maud Allen, il y a Loïs Fuller. Donc alors qu'elle était seule, elle doit avoir plein de concurrentes. Mata Hari sve teže održavala svoj ekstravagantni životni stil. When she became Matu Hari, I think even in her private moments, she was always this creation, this person that she had made herself into. And so I think that when things began to go wrong, it was when she realized that she couldn't pull it off anymore. The performance was wearing thin, people could see through it. U ljeto 1914. u dobi od 38 godina otputovala je u Berlin. Napokon je trebala ponovno nastupiti kao plesačica. Je li to bio veliki povratak na scenu? She had actually written her own ballet, which she called Chimera, and it was the story of a priest falling in love with a goddess. I mean, it was very, very Matu Hari. But, you know, she'd written it herself. She'd got this long run at the Metropole Theatre, and this is going to be her big comeback. But unfortunately, of course, the war breaks out, and there's another story. 3. kolovoza 1914. Njemačka je objavila rat Francuskoj. Nakon samo nekoliko dana, Prvi svjetski rat pretvorit će se u krvoproliće kako dotad nije viđeno. At the exact moment the war broke out, she was having dinner with the chief of police, who was also a lover of hers. Interesting small fact, but... Nastup je otkazan. Iako nju nije zanimala politika, našla se u škripcu između dviju strana. En Allemagne, elle devient persona non grata. Premièrement, elle a vécu 10 ans en France, donc elle est considérée comme étrangère par les Allemands. Ça veut dire que tout l'argent qu'elle a en Allemagne est bloqué. D'autre part, son spectacle est annulé. Comme son spectacle est annulé et qu'elle s'entendait très mal avec le costumier, il lui saisit toutes ses fourrures pour se rembourser de ses costumes. Donc Matu Hari se retrouve à l'hôtel sans un centime. Mati Hari jedino je preostalo da se vrati kući. Berlinski dobročinitelj platio joj je kartu do Haga.
Živjet će u Nizozemskoj gotovo godinu dana radeći kao manekenka i fotomodel. She did have a lover then, and he was keeping her, and he was paying for her flat in The Hague. But I think she was very bored, and I also think that it must have been extremely uncomfortable for her to have to come back to Holland. I mean, she wasn't living with her daughter, she didn't have any contact with her daughter. She didn't really have a life in Holland anymore. Matu Hari nije ni slutila da je već dugo nadgledaju, i to iz Londona. Njezino se ime prvi put pojavilo u dosjejima britanske tajne službe 1915. They did know something because they had a report from one of their agents in Holland about her. They didn't have any evidence, but she was a sort of person of interest. But then again, you have to remember the context of the time. I mean, people were picked up for collecting seaside postcards. A kada je počeo rat, Matu Hari bila je u Njemačkoj, ili radila za Njemce. Zaračene zemlje špijune vide posvuda. Žene su osobito sumnjive. There's this idea of the female spy, you know, the lady in the hat, sitting on a train, you know, sort of taking notes as people talk. Ne bi li Matu Hari, koja poznaje sve ljude posvuda, bila idealna špijunka? Britanci nisu imali dokaza, ali u nervoznom ozračju ratnih godina već je i sumnja bila dovoljna. There's lots of reports of people leaving candles in a particular pattern in their window, or someone seen setting a bird off with a bit of paper on its leg. I mean, all of these kinds of things. Or women, certainly in France, in northern France, women laying out their laundry in particular patterns. And so I think all of that was a kind of manifestation of this anxiety about sort of, you know, the enemy within at that time. Matu Hari o svemu tome nije znala ništa, samo je željela pobjeći iz Nizozemske. She longed for Paris, she missed Paris. When you live in The Hague and you know how it is in Paris, well, you don't hesitate, you go back to Paris. U lipnju 1916. nakon duga i naporna putovanja napokon je stigla u Pariz. Matu Hari n'a pas compris qu'il y avait eu un changement de logiciel entre la Belle Époque, qui est une période où tout est permis, un monde où les femmes sont reines, et la guerre de 14, où c'est la morale masculine qui est redevenue régnante et où il faut dire absolument la vérité. Tijekom tih godina milijuni su bili poginuli na europskim bojištima. I danas se Prvi svjetski rat smatra jednom od najvećih katastrofa 20. stoljeća. Pariz je bio samo sjenka nekadašnjega grada. Sofisticirano ozračje predratnih godina iščeznulo je. Matu Hari se vratila u drugčiji, nepoznat grad, obilježen ratom i pogibljama. Malgré les petits nuages roses qu'elle a en permanence devant les yeux, elle est obligée de s'apercevoir que les choses ne sont quand même pas tout à fait comme avant. Elle voit incontestablement que Paris est beaucoup moins drôle qu'à une époque, ne serait-ce que parce que les jeunes et beaux officiers qu'elle avait coutume de fréquenter ne sont plus là, ils sont en uniforme et dans les tranchées où ils sont morts. Dvorac Vincennes smješten je u predgrađu na jugoistoku Pariza. Povjerljivi dokumenti francuske države čuvaju se u ovome vojnom arhivu. J'ai eu la chance d'obtenir l'autorisation de travailler sur le dossier de Matu Hari. C'est ainsi que j'ai eu en main les pièces de ce dossier qui fait environ 1000 pages. Et c'est un dossier, je dois dire, absolument passionnant et absolument bouleversant. Većina dokumenata nije bila dostupna javnosti više od 100 godina. Zapisi s ispitivanja, izvješća o nadzoru, fotografije, osobna pisma Matu Hari. Si on prend par exemple ici les cartes de visite que Matu Hari avait dans sa chambre d'hôtel à l'hôtel quand elle a été arrêtée par le commissaire Priolet, on comprend tout de suite pourquoi il était important que les archives restent relativement secrètes.
On a le colonel d'Anvigne, officier supérieur en poste à Madrid, qui a été un de ses amants et en tout cas un des responsables de sa chute. On a encore plus important M. Messimy qui fut ministre de la guerre. On imagine mal qu'en 1920, après la guerre, on révèle au public que la carte de visite de Messimy, même s'il était de notoriété publique qu'il avait été son amant. Et on a par exemple cette carte-là qui est une vraie rareté, qui est Vadim de Maslov. Vadim Maslov, mladi ruski časnik u carevoj vojsci. Nejasno je kada ga je Mata Hari upoznala, ali bio je njezina posljednja velika ljubav. By the time she meets Vadim de Maslov, she does want to give up the kind of life that she's been leading. It's not a great life, really, because she's very peripatetic. She never knows where her money's going to come from. She knows that her career on stage is pretty much over. She doesn't have any kind of home. And so I think that she probably wants to settle down. Godinama je nemirno lutala Europom, bez pravog doma, bez obitelji. Tada se pojavila velika ljubav koja će poslije nadahnuti i scenariste. She was smitten very, very by it. And he could have been her son because he was so young. I think she just was in love and it never happened before. So it was a new feeling for her. Since dear Johnny, she hadn't been in love. Parizom su se u njoj širile glasine. Britanska tajna služba obavijestila je Francuze da je Mata Hari možda njemačka špijunka. U to je doba na čelu francuske kontraobavještajne službe bio Georges Ladoux. Ladoux donc s'intéresse à Mata Hari. Il fait suivre Mata Hari en se disant peut-être qu'elle va rentrer en contact avec d'autres agents allemands, etc. Il se rend compte que non. Potkraj ljeta 1916. Ladoux i Mata Hari sastali su se u ministarstvu rata. Ona je planirala putovati na zapad Francuske i trebala je dozvolu da ode u područje blizu bojišta. Ladoux ju je ispitivao o boravku u Njemačkoj. Mata Hari je nanjušila novac. To će se pokazati kao kobna pogreška. She suggested that she could work for the French. In return, she asked for about $1 million francs, which is incredibly large sum of money. It's insane. But yeah, she offered, I can work for you, I can help you to obtain some information. Ladoux je prihvatio tu ponudu. Nije sasvim jasno zašto. Ali Francuska je već mjesecima bila na rubu poraza i očajnički je trebala uspjeh, dok je plesačica trebala novac za svojega dragog. Le plan qu'elle avait, Mata Hari, c'était d'épouser Vadim de Maslov. Ses plans d'espionnage étaient un peu plus complexes. Elle a proposé d'abord à Ladoux d'aller en Belgique occupée pour aller voler le mouvement des armées allemandes. Son grand coup, c'est elle aurait été revoir le duc de Cumberland, qui était en fait le prince de Hanovre et le cousin de l'empereur d'Allemagne. Elle allait le convaincre en fait de se détacher de l'alliance allemande pour aller avec les Anglais et provoquer une guerre civile à l'intérieur de l'Allemagne. Ce qui veut quand même dire que Mata Hari était dans des rêves absolus et que son histoire d'amour lui faisait croire que tout était possible. Margaretha Zelle McLeod, alias Mata Hari, pronašla je novu ulogu. She was playing a spy, like she was playing a dancer, she was playing a courtesan, it was playing all her life. Yes, I think she enjoyed playing so much. Nadobudna špijunka krenula je u pustolovinu. À chaque fois, elle se réinventait. Donc ça a marché très bien avec la presse, parce que les gens avaient besoin de renouveau tout le temps. Ça va être beaucoup plus grave plus tard quand elle va se retrouver en fait dans les réseaux d'espionnage, parce que là, quand vous allez raconter à des policiers ou à des douaniers que vous êtes une fois ci, une fois ça, ils vous prennent soit pour une folle, soit pour une espionne et vous faites arrêter immédiatement. Mata Hari kanila je doći u Belgiju brodom preko Španjolske ili Portugala, ali nije dospjela dalje od Velike Britanije. U studenome 1916. uhitili su je u luci Falmutu. Zabunom. Mislili su da je druga njemačka špijunka, Clara Benedix.
Ime Margaretha Zelle Britancima je bilo potpuno nepoznato, ali ubrzo su shvatili tko je ona, Matu Hari. Putovala je kao žena iz visokog društva, kako je detaljno zabilježila britanska tajna služba. She's traveling around Europe, there's a war on, and she has these 10 trunks of luggage. And there were all these items that were listed, everything from her riding boots to her cigarettes to her costumes. U Londonu nitko nije znao kako se ponašati prema toj neobičnoj putnici. Je li Matu Hari bila njemačka špijunka? Što li je smjerala? Elle est envoyée à Londres, à Scotland Yard. Là, Matu Hari, qui devrait rester discrète, commence à raconter son histoire, dit en fait je suis une espionne française engagée par l'ADU. Britanci su o svemu izvijestili Ladua, koji im je odgovorio da je odavno sumnjao u nju i da ju je angažirao kako bi je raskrinkao. L'ADU, affolé, se rendant compte qu'il risque en fait d'être tombé sur une mine avec Matu Hari, qui peut être en fait un agent allemand. Moi, je pense que l'ADU est un vrai salaud. La vérité, c'est qu'il l'a engagée sans vouloir s'engager et sans vouloir la payer. Poslali su je preko Portugala i Španjolske natrag u Pariz. Stigla je onamo početkom 1917. i ponovno je bila pod neprestanim nadzorom. You have the two inspectors who are following her around Paris, and they describe very poignantly one night when she's sitting alone in the hotel restaurant and she's crying. And I think that the fact that she's doing that openly suggests that she knew that things were very, very serious, and she hadn't heard from Vadim. So it's almost like all of these things are piling up. U zoru 13. veljače 1917. policajci su došli u njezinu hotelsku sobu, uhitili su je i odveli ravno istražnom sucu Pierreu Bouchardonu. Optužena je da špijunira za Njemačku i odaje državne tajne. Elle arrive et elle lui dit écoutez, je suis agent pour les services secrets français, vous aurez été mal renseigné, arrêtons-nous là et stop. Et là, mon arrière-grand-père lui dit non, vous vous rasseyez, et en fait, il l'a fait arrêter. Donc, elle tombe d'extrêmement haut, et quand elle va arriver en prison, elle va faire preuve d'une naïveté totale, parce que la première chose qu'elle dit, j'aimerais un téléphone et un bain. Donc, elle n'a absolument pas compris ce qui se passait. Elle va mettre du temps à réaliser. Elle ne va pas récupérer ses affaires de toilette ou ses affaires tout court pendant 6 mois. Ce qui fait que Matu Hari ne va pas pouvoir changer de culotte. Je li Matu Hari otkrila Njemcima što su ljubavnici govorili u trenutku slabosti? I što je bilo s Vadimom Maslovom, koji će na ispitivanju zanijekati da su se kanili vjenčati? She knows that the trap has been set for her. The walls are sort of closing in. Bouchardon and Ladou didn't have enough evidence against her. So what was going on in those interrogations is that they are pushing her psychologically because they want her to crack. Matu Hari pokušala je dopriti do utjecajnih ljubavnika. Uzalud. Pisala je bezbrojna pisma, pa i svojem progonitelju Bouchardonu. Satniče, nanijeli ste mi bol, moralnu i tjelesnu. Preklinjem vas da prestanete. Ako je moj zahtjev za razjašnjenje situacije razlog za ovo čekanje, ako on vrijeđa taštinu satnika Ladua, zamolite ga da me pusti na slobodu. Neću nikada nikome reći što mi se dogodilo ovdje u Parizu. Na bojištu su francuski vojnici pogibali. Rat je mogao loše završiti za Francusku. Jesu li Ladou i Bouchardon samo tražili žrtveno janje? Ispitivali su je čak 17 puta. Uporno je sve njekala. Ali Bouchardon je imao konkretne dokaze. Francuski kontraobavještajci presreli su brzojave koje joj je poslao njemački vojni ataše u Madridu.
Ce câblogramme permet d'être sûr que Matu Hari, alias H21, est bien une agent de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que tout simplement ce télégramme, contrairement à toutes les règles de l'espionnage, permet de l'identifier de façon non équivoque. Il y a là la liste des sommes qu'elle a reçues de l'Allemagne, les banques dans lesquelles elle a touché cet argent, jusqu'au nom et au prénom de sa servante, la fidèle Anna Lintiens. Bref, quand on a lu ça, ce que Bouchardon lira avec volupté, on est sûr d'une chose, H21 égale Matu Hari égale agent allemand. Ali, je li to pouzdan dokaz da je špijunirala Francuze? Analizirajmo pobliže njezino posljednje dugo putovanje. Potkraj 1916. Britanci su je poslali natrag u Francusku preko Portugala i Španjolske. Na tom putovanju ostala je u Madridu nekoliko tjedana. Među ljudima koje ondje susrela bio je njemački vojni ataše. According to what she said during the interrogations with Captain Bouchardon, is she wanted to continue her mission. And she said, if I can't do it in my original mission, then I'll do it here in Madrid. So what she did is she got in contact with the German military attaché, Major Kaller, and she tried to obtain some information. Well, that is what she said she did. I u Madridu je Matu Hari samo radila ono što je odavno činila, sastajala se s muškarcima. To potvrđuju dokumenti britanske tajne službe koje ju je i ondje nadzirala. Zabilježili su da se nekoliko puta susrela s bojnikom Kaleom. Et elle va essayer en fait de soutirer des renseignements à Cal pour les rapporter à Ladou. Mais Matu Hari, qui est d'une naïveté totale et qui est descendue au Ritz, écrit tout ça à Ladou, elle lui demande des informations. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que tout le personnel du Ritz, et en particulier le personnel de la Poste, ce sont des agents secrets allemands. Ce qui fait que Cal va avoir, avant même que Ladou reçoive la lettre, au moment où Matu Hari met sa lettre au desk du Ritz, va apprendre immédiatement que Matu Hari est en fait un agent français qui est en train de se moquer d'elle. Et Cal, il va se venger. Matu Hari na ispitivanju je tvrdila da je samo željela izvući informacije od njemačkog vojnog atašeja Kalea za Francuze, ali ostalo je pitanje jesu li ti brzojevi bili njemačka odmazda ili su ih Francuzi krivotvorili. These telegrams were sent in a code that the Germans knew the French had already cracked, so they knew they could decipher the contents. The problem with these telegrams is that we don't know if any original telegrams still exist. We only have the French translations. So perhaps it almost is too beautiful, too good to be true, these telegrams as evidence. Zašto bi Francuzi krivotvorili brzojave njemačkog vojnog atašeja? Je li Matu Hari bila žrtva političke intrige? L'arrière-grand-père avait foi en Ladou, qui était le chef des services secrets français, qui lui disait « Cette femme est une espionne, elle doit être exécutée pour le bien de la France, il faut absolument la faire condamner. » Et malheureusement, c'était facile avec Matu Hari d'instruire à charge, parce qu'elle avait fait beaucoup d'erreurs. Ovakve pogreške 21. lipnja 1917. ponovno su je ispitivali. Do tada je Matu Hari poricala da je radila za Njemce. No, tog je dana promijenila iskaz. Danas ću vam reći potpunu istinu, tako je počela. Dosad sam se previše sramila. Govorila je o Hagu u kojem je živjela 1915. nakon što je u žurbi morala napustiti Berlin. Onda je upoznala Njemca Karla Huberta Kremera. Kramer à Amsterdam, qui était le consul d'Allemagne, était en fait le chef des services secrets allemands à Amsterdam. Et Kramer est loin d'être un imbécile, il sait très bien qui est Matu Hari, il l'observe un peu, il voit qu'elle s'ennuie à mourir, il sait très bien qu'elle est une personnalité parisienne importante. Matu Hari silno se željela vratiti u Pariz.
Njemac joj je ponudio 20.000 franaka da bude njemačka špijunka u Francuskoj. Novac bio je dobro došao, kako je Matu Hari objasnila tijekom ispitivanja. Njezino je špijunsko ime bilo H21. By the time she meets Kramer, who was the German consul in The Hague, I think that this is probably when the notion of her operating as a spy first presents itself, and I think that, you know, various things go on in her head and she thinks, oh, I could do that. I really could do that. Na ispitivanju je priznala da je primala dodatne uplate od Njemaca. I da, zaista je bila agentica H21. To je bio njezin kraj. I think when she says, today I'm going to tell you the truth, and tells them about the money that she received from Kramer, I think that is her absolute undoing, because that was the evidence that they needed to say, look, here we've caught this spy red-handed, and she's actually confessed to spying for the Germans. And in fact, in terms of French law, I think that's all they needed. Matu Hari smatrala je da joj duguju novac. Na posljedku, kad je počeo rat, morala je ostaviti svoj nakit i krzna u Berlinu. U njemačkim vojnim arhivima postoji izvješće koje je sastavio časnik njemačke kontraobavještajne službe 30. godina 20. stoljeća. U njemu se spominje Matu Hari, agentica H21. Autor izvješća opisuje ju kao najinteligentniju ženu koju u životu upoznao. U izvješću piše da je Matu Hari otišla u Keln, a poslije u Frankfurt, potkraj jeseni te godine. U tim gradovima njemački kontraobavještajci poučavali su je špijunaži. L'étude de son emploi du temps, qui présente un trou à ce moment-là, permet de le penser. Matu Hari en parle, elle le situe à une autre époque. Là encore, on est en permanence dans la lutte entre le vrai, le vraisemblable et le faux. Izvješće bojnika Gempa sastavljeno je dugo nakon suđenja Matu Hari i tekako je upitno kao dokaz. There is no evidence at all proving that she had any spy training. It could have been that there was evidence, but again, during the wars it could have been destroyed, or they destroyed it themselves. You don't know. Bilo da je prošla obuku ili nije, jedno je sigurno. Je crois que là, il faut faire justice une fois pour toutes de tout ce qui a pu être dit et écrit sur Matu Hari. Aucune des informations qu'elle livre, et quand je dis aucune, c'est que ce soit aux Français ou aux Allemands, n'a une quelconque valeur. Ali Matu Hari olakšala je posao svojim tužiteljima. Not only was she involved with Germany, she was also involved with French counterintelligence and also suspected by the English. Normally in a war situation you would try to don't interact with any of the major players, keep out of it all, keep a low profile and don't get in any trouble. And she was in trouble with not one, not two, but three major players in this conflict. And that is, well, you're asking for trouble, let's put it that way. Honnêtement, c'est la plus mauvaise espionne du monde et elle est le symbole de la plus grande espionne du monde. Mais Matu Hari, c'est une espionne catastrophique. Suđenje je počelo 24. srpnja 1917. Trajalo je samo 2 dana. Smrtna presuda donesena je jednoglasno. The story goes that on the day of the execution she was brought out, stood in front of the firing squad, and she refused to be blindfolded. And she met her death head on. To je bilo 15. listopada 1917. Rat će potrajati još godinu dana. Nitko nije želio preuzeti tijelo Matu Hari. Ali njezini život odmah postao materijal za cijeli niz mitova. Remember, her trial was held in camera, so there was a kind of vacuum of information about what she'd actually done.
There wasn't a lot of press coverage. The press weren't allowed to the execution. There was only a few reports that came out, and there was no grave. So there were these rumors that spread around Paris that she'd appeared in front of the firing squad in a fur coat, and she flung it open, and her body was so beautiful that the men misfired. There was another report that one of her Spanish lovers appeared from the woods on a horse and swept her up and took her away. Egzotična zavodnica Matu Hari bila je žrtva muškaraca, međunarodne politike, ali iznad svega žrtva vlastite oholosti. A ipak, upravo je zbog svojeg žalosnog svršetka tako nezaboravna. Matu Hari a eu la chance, a eu deux chances en fait. La première chance, c'est de mourir jeune et belle encore. Si elle était morte à 60 ans et flétrie, je crains qu'on l'ait oubliée. La deuxième chance qu'elle a eue, qui en ont fait le mythe universel qu'elle est aujourd'hui, c'est que sa culpabilité peut être discutée à l'infini. Filmovi i knjige poslije će uljepšati životnu priču Mate Hari i glumit će najljepše glumice. I tako će mitovi zasjeniti pravu osobnost Margarethe Zelle. Elle a réussi dans ce qu'elle a toujours rêvé, à savoir devenir une des plus grandes stars du XXe siècle. Cette histoire épouvantable va faire d'elle ce qu'elle a toujours rêvé d'être.